Yeah, actually, today topic is completely yesterday done is a length function, but not particular. You are not able to understanding what happened and yeah, everything not understanding. Yeah. Once again, I will explain the route table and I will write the with terraform. Once again, I will repeat. Okay, I will write the again route table and route subnets association and create the public subnets. Okay. In you want to create a variables in different type of variables in the available in Terraform world. In Terraform world. Yesterday, I am only explain the object type of variables. Today, I will something simple. I will define to the simple way of the variable. Okay. Yeah. How to define the simple way of variable defined to the in Terraform. I will explain that first of all. Okay. You know already what is the resource we need? First of all, basic resource we need some basic resource. That is the first thing. You know already VPC and I want public IP, public subnets and also route table and also we need a what is internet gateway and also we need a route table association. Place your subnet association. This is the resource I will create with Terraform. Okay, I will explain the simple way of the creation. Okay, don't worry about it. Okay, you know already how to create VPC, you know, with the Terraform. Now I want to create a one directory. That directory name again of the means Terraform list variable or length variable. Length variable. Just enter, go to that directory. Dummy name, this is directory, don't worry. You can define any name, that's not a issue. Now I open Visual Studio Code. First of all, you will define the provider. What is provider? This provider block, what are you doing? This provider block is completely this provider block or file, which cloud, which region is indicated. It is indicated. My provider block, this is my provider block, my cloud is AWS. Is come to down, my region is equal to AP South 1. This is my region. Same thing, this is the network.tf. Okay. Now, I want, what is the goal? I want VPC first. I will define the VPC. Okay. Now, what is the resource? Yeah. Uh, Resource like AWS underscore VPC. You know already how to search in documentation. Yeah. Telsa you know how to search in documentation. Once again, I don't.
do that. I don't show that. Show the documentation. You know basic concept. I will write the director VPs. My entire VPs. This is the CIDR. This CIDR black I will define to the now. What is this? What is it? Tags. Now I will define to the tags. The tags name. It is correct name. Name equal to what is this string? What is the name? What is the tag meaning? What is the tag matlab? This name indicator, it is showing the cloud console. Understand my point? So I will define to the what is the name or any kind of my uh, second you know already subnets. How to create subnets? Sir, please search the documentation. Creation subnets in AWS Terraform. Just to type this, what is documentation? Open this documentation. This is a resource type. This is a resource. Inside of the in the below, a lot of arguments. You know already. So first of all, I define to the my subnets. So now I will open the my Visual Studio Code. I will write the resource black with subnets AWS underscore subnets my resource black. Now I will write the what is the this is completely my public subs. Now this is the what is the first of all is important the whenever you create the subnets we need a VPC ID. So just to type the VPC ID, how to define that VPC ID? AWS underscore VPC dot what is the your resource black name? This is a your resource black name. You are definitely you will define to the that name is entire. This is the dot ID. Now now what is the you want? CIDR black something like that. Yeah. Yeah. Your CIDR black. I want to, how many you want? I want subnets. For example, I want 4 subnets. I want 4 subnet with a public subnet, 4 subnet I want. Okay. How to define that? Open list. What is list? List, why are you using list? This is the 4 subnet means multiple values. Multiple values. That why we are choosing the list. In list, every value string. Every value string. Every value string. Now is define the CIDR black based on your VPs. Based on your VPs. Your VPC start CIDR range 10.0.0. So that way you will define to the 10.0.0.0 by 22. Now, comma, I now execute 10.0.0, sorry, 1.0 by, I want total 4. So that way I want one more. Now we need a 10.0.3.
ఓకే సార్, ఎవరికన్నా నిద్ర వస్తే నా క్లాస్కి రాకూరు మార్నింగ్ పూట. ఎవరికన్నా నిద్ర వచ్చింది అనుకో, రాకండి నా క్లాస్కి ప్లీజ్. ఒక్కొక్క 1 అవర్ నా క్లాస్ వినకపోతే ఏమిటికాయ నీ బ్రెయిన్ ఉంది పడుకుంది అనుకుందా? ఎనీవన్ నిందాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిందా, నింద్ ఆ, నింద్ కమింగ్, ప్లీజ్ గో టు అవుట్ సైడ్, టేక్ ఎ రెస్ట్. ఓకే, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ బెడ్. యా, నౌ అవైలబిలిటీ. అందరు మాట్లాడితే నడుస్తుంది, లేకపోతే మాట్లాడంటే నేను కూడా మాట్లాడాను, నేను కూడా రాసుకుంటూ పోతాను. రాస్తారు చూడు, చెప్పకుండా రాస్తే ఎట్లుండో చూపిస్తా. కొంచెం మాట్లాడు సార్, కొంచెం మాట్లాడితే ఇలా ఇలా వచ్చిన నిద్ర అనేది పోతుంది, అర్థమైందా? లేకపోతే చెంపల మీద కొట్టడంత కోపం వస్తుంది నిజంగా. మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయితే, నేను ఒకప్పుడు చెప్పిన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ లో కూడా కొట్టు కొట్టు కొడుతూ ఒక్కొక్కరికి 5 దిగి వంగబెట్టి అంతుండే. అమ్మాయిలు మాత్రం వదలకపోతుంది, అమ్మాయిలను కూడా ఖచ్చితంగా, అమ్మాయిలను కూడా చేతులు ఇట్లా పెట్టి ఖచ్చితంగా స్కేల్ తో కొడుతుంది. ఏది స్కేల్? వాట్ ఈస్ ఐరన్ స్కేల్ ఉంటది, ఒకటి చెక్క స్కేల్ ఉంటది, దాని కూడా. మా విలేజ్ లో కూడా నేను టీచింగ్ చేసిన అప్పట్లోనే, ఫిజిక్స్ లో. ఆ, ఓకే. Yeah. అప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ ఉండే 1 ఇయర్. మా స్కూల్, మా కాలేజ్, మా 1 ఇయర్ ఒక వర్క్ ఫ్రమ్ ఉండే. ఆ టైంలో ఏమైందంటే, మా విలేజ్ లో చెప్పడానికి ఫిజిక్స్ టీచర్ లేడు. సో నేనేం చేసిన, ఫిజిక్స్ చెప్తామని వెళ్ళిన మా స్కూల్కి. వెళ్ళినప్పుడు చెప్పిన ఫిజిక్స్, నాకు ఫిజిక్స్ అంటే చాలా ప్రాణం అమ్మ. చెప్పిన. ఆ అప్పుడు ఆ మూమెంట్ లా చాలా మంది నక్కలు కొట్టారు. నక్కలు కొడితే ఎట్లుంటది? నక్కలు మీన్స్ చిట్టీలు, చీట్ చేసారు. సో ఆ అమ్మాయి అందులోనే అబ్బాయి అందులో పొట్టు పొట్టేసి కొట్టిన. అమ్మాయిని అందుకున్న చిత్తెల. అమ్మాయి ఇది చేసింది మీ రోలు, ఇది 420 కేసు, ఇది అంతా అని చూపించిన. మీరు కూడా పండుకుంటే అభ్యంతరం లేకుండా, నా కోపం వచ్చింది అనుకో, ఇసిరి కొడతా, ఏది ఉంటుంది పోతే పోతా, నా ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుంటా అనుకోండి, అట్లా కొడతా ఎత్తు. ఇంటే ఇను, లేకపోతే వెళ్ళిపో, నాకైతే డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ముందే ఎత్తు. యా, దిస్ ఇస్ ద ఏపీ, ఏపీ సౌత్. సార్, నాకు మాట్లాడతానికి బద్ధకం అంటే పింఛన్ తీసుకోపో. ముసలోళ్ళు మాట్లాడారు ఎక్కువ శాతం, ముసలోళ్ళు మాట్లాడారు సార్. ఈడ ఊళ్ళకి 60 సంవత్సరాలు నిండిందో వాళ్ళకి పెన్షన్ తీసుకోపోరు. Is the availability zone this CIDR black? Right now I will defend to the names. That is called a tax. Inside of the using the name list of string. Everything value is a list of string. So now I will define the web sub, app sub, db sub. పబ్బు కావన్నా? తిందానికి గతి లేదంటే పబ్బు కావాలంట. యాప్ సబ్, వెబ్, అండ్ ఆల్సో dev sub. Okay. Now this is the completely hard coded, and this is the names. This is availability zones. This is the CIDR black. It is completely hard coded. Don't want this. Don't want this way of variables. This way of not a good practice. So that why I want to convert to the variables. So please create one more black, that is called a variables black. In this variable black, you can define the variable, variable, yeah, network or interface or in network underscore information or VPC underscore information. You can define any name. Okay.
You want different, I will defend that. Okay, today I will explain the simple way. Tomorrow, go to the another step. Okay, yeah. Now, only VPC name. This VPC name is a only string. It is correct. Type equal to string. Yeah. What is the default value? My VPC. Is correct. Now remove that. How to define this place? This variable. This variable, how to define that? Yeah. Var dot VPC name. I want to remove that this CADR flag. So come back, define to the your CADR flag. Variable, yeah, CADR VPC. You can give any name, not an issue. Okay. Now type is it is only one value. So that was string. Now we define the value. Default. What is the value? How to define this place? Var dot CADR. Now come back. This is the your what is sir? This is the subnets level of the resource block of the this is value. First of all, I will convert to the CADR block variable. Amma variable is please see that variable. Just type variable sub CADR. Okay, this is a type only not is only not a one value. It is multiple values. Okay, mama. In multiple values, in the each one is string. Correct? Each one is string. Now type equal to now define the value default equal to already copy and I draw already copy and paste. Comma. How to define what to define? Or what is sir? But this is the this is the this is the multiple values. Whenever you are apply the terraform apply, it is the one by creation. So that way my total my list lot of values, multiple values. Multiple values count means four subnets. So just write the count. Dot index meaning I want one by one creation. So count dot index. Dot okay. మనకు కొన్ని వాటర్ అవుతా count as you can define for example this is the count dot index. I define the count dot index. It is simple way. Simple way. No need any name. Just simple way define. Today simple way. Amma. అని చెప్పేది ఈ రోజు simple way. This simple way. Same thing. Define the this area. In I convert to the availability zones variable aged subs or subnets. Not a issue. Type equal to how to define value? Now is a define the okay. How to define in the place? How to define? ఒకరు చావరు ఒకరు చెప్తారు నాకు ఇప్పుడు చెప్పు సాయి నాకు ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి
వాట్ డాట్ ఏమి ఇవ్వాలి ఆడమ్మా మీరు చెప్పకు డోంట్ సే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సాయినాథ్ వాట్ ఈస్ సిఐటిఆర్ విచ్ ఏజ్ ఏజెడ్ సబ్స్ అవుటర్ ఎందుకు ఇవ్వాలి కౌంట్ ఇండెక్స్ మొత్తము ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 4 సబ్నెట్ దాంట్లో 1/తీసుకో అని చెప్తారు యూజింగ్ ఫంక్షన్ ఓకే నౌ అది డిఫైన్ దిస్ సైడ్ ఓకే ఇప్పుడు సెవెంత్ చెప్తారు సెవెంత్ ఏం చేయాలమ్మా ఇప్పుడు వేరబుల్కి వెళ్ళిన డోంట్ సే ఎనీవన్ సెవెంత్ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు డిఫైన్ వేరబుల్ సబ్ నేమ్ గుడ్ అమ్మా నెక్స్ట్ టైప్ గుడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ default next default good default define the all values already pasted now how to define this place var dot sub now with multiple values count and count dot index dot count dot గుడ్ ఓకే మధ్యలో ఇళ్ళని లేపుతా ఒక్కొక్కరిని లేపి అడుగుతా ఒక్కొక్కరు మధ్యలో ఓకే నెక్స్ట్ అఖిల్ చెప్తాడు ఓకే ఆఫ్టర్ ప్రగతి ఆఫ్టర్ విశ్వజిత్ ఆఫ్టర్ 1 by 1 I will start to explain and Pranay also in there Pranay and Dilip in there yeah I will ask బాబు మీకు కూడా అడుగుతా yeah this is the subnet level yeah? For subnet creation but this is the value also this value also hard coded ma this value also hard coded this is not a good thing it's not a good thing so these values convert to the length of what is the length of but these values these values different variables go different variables you can directly var dot the length of var dot with subnet this is different black here not possible amma different type of variables different type of variables yeah how to define that this is the one black this is the one black this is the one black but how to define the list amma మీరు సబ్నెట్ లో సిఆర్డిఆర్ నేమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ రాశారు ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు ఏం రాయాలి చెప్పు అవి పాలిటీ జోన్స్ రాయనా సబ్నెట్స్ ఏం రాయనా సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ రాయనా సార్ సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ రాస్తారు సార్ మరి రిమైనింగ్ ఎట్లా నేను ఓన్లీ డిఫైన్ ది సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఓన్లీ డిఫైన్ ది సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ది సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ కోర్స్ ఆఫ్ నెట్ మరి రిమైనింగ్ అమ్మా మై పాయింట్ మా అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సిఆర్డిఆర్ బ్లాక్ కాకుండా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఐ విల్ రైట్ ది సబ్నెట్స్ ఇది ఓన్లీ వర్కింగ్ ది సబ్నెట్ లో నాట్ గుడ్ థింగ్ మా ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్ సో దట్ వై we will learn the how to define the length function क्या है what I am saying your variable अलग है एक variable अलग है और दूसरा अलग है different है for example I am using the length function var dot subname is only working the but remaining area
remaining area outward. So that's why I will define these variables only one black. What I'm saying, Amma? This variable grape, this variable grape, this variable blacks define to the only one variable. Only one variable group. Okay? How to define the one variable group? How to define the one variable group? I will explain that. Just variable sub nets underscore information. Now you are using type object of list of object object of list or list of object. You can define anything. Measured? Yeah. Object of yeah. What is showing? Name. This is the VPC name. I read the all only one black. అమ్మా అన్ని కలిపి అన్ని బ్లాక్ లను కలిపి ఒకటే దాంట్లో రాసు అర్థమవుతుందా దిస్ ఇస్ ద VPC name. Yeah, so that way this is VPC name only one value. So you can type is string. Just to type this string. Default value లో చేద్దాం ఓన్లీ టైప్ మా అర్థమైందా నేనేం చేస్తున్నా చాలా ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ గ్రూప్ తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి తర్వాత వీళ్ళిద్దరు చెప్పండి నా దగ్గర వేరియబుల్స్ గ్రూప్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నిటిని కూడా ఒక దగ్గర కంబైన్ చేస్తున్నా నేను లెంత్ ఆఫ్ వార్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే కూడా we need a only single variable group. So that's why I'm using the first VPC string. Next VPC CADR equal to this is also one value. You can give the string. Now you define the pub subnets. Pub subnets is equal to object of a list of object. You can define anything. Okay, you can define the anything. How to write the object of? It is again showing the name. Now you will define the list of string. Sir, రెండు సార్లు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను my object string or number or list anything, so that way I'm choosing the object. In subnet level also I'm again I took the what is object. I took object inside of the list and string, so that way this is the name. Next, what is this? Names is done. What is this is a మీకు అర్థమైనట్టు సబ్స్ నేమ్. వాట్ ఈస్ అమ్మా సబ్స్ నేమ్. నెక్స్ట్ we need a what is sub CADR. What is the name? Sub CADR the list of. Now we need a availability zones. Aged Hello, Akil. This is also. Don't say anyone, please. Wait. Give me some time. How to write default value? Default value. How to write? First, this is a VPC name. మీకు అర్థమేంటి రాసు. What is
VPC name. Value. What is the value? String అని ఉంది. ఎక్కడ ఉంది పైన? You can cut and next. ఏది కావాలి? ఏ CIDR? Which CIDR? Define the CIDR. What is the value? This is the మరి చెప్తాలో VPC CIDR. Next subnets. You remove that. You don't worry about it. You remove that. Okay. Now I will define the subnet level. Subnet level. So you can write the first public subnet. Which one you want? Public subnet name. Where is the value? అఖిల్ నువ్వు కూర్చో. చెప్పయ్యా పవన్ లేవు. CIDR sub CIDR. Now where is the value? This is next. నందినిలో కూర్చో. అమ్మా నందిని పల్నాడు. నందిని పల్నాడు. Available range is completed. Amma CIDR completed. Next availability. Aged. Aged means availability. Now character completed. It is no need of the I will define all only one black. I will define the all VPC subnet CIDR everything. Define the కూర్చోమ్మ నిఖిత తల్లిలో. అమ్మ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? హౌ టు డిఫైన్ ది ఇన్ దిస్ ఏరియా. హౌ టు డిఫైన్ అమ్మా? var subnet dot underscore dot okay, one. I remove that. Yeah. Tell me అమ్మా CIDR black how to define this in subnet. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి చేద్దాం. VPC tell me VPC CIDR how to define. var dot what is the var dot what is the subnets dot ఏముంది ఇక్కడ నేమ్? VPC name. So dot CIDR. ఓకే శ్రీరామ్. అయ్యా లేవయ్యా. మీ పేరు? సాయికిరా. నేను మర్చిపోయినా. మతి మార్పు ఎక్కువ. అమ్మాయిల పేరు గుర్తుకుంటుంది, అబ్బాయి పేరు గుర్తుకుంటా అంటే గుర్తుకుంటుంది. నేను ఎక్కువసార్లు నేను పిలవలేను. సో దట్ వే ఐ డోంట్ నౌ వార్ డాట్ వాట్ మై VPC ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. వార్ డాట్ సబ్నెట్ info
Dot. What is the name? VBC. Sure. Issue rate why? Dheeraj sir, look. How to define CADR black? CADR black. This is CADR. How to define that? Gatiyepu. Now, found dot. After dot. లేవు మేడం కూర్చో మీరే అవైలబిలిటీ జోన్ వార్ డాట్ subnets underscore info 1 by 1 I want, so that way we need a count dot index by dot. What is your subnets? Aged తెలియదా aged aged what is the madam? Aged subs. Aged okay. Dheeraj sir, stand up. Sir, this is a var dot subnets. Inside of the value dot public subnet. After that, you will define the sit down dot public. Now, this is also అర్థమైందమ్మా ఏం చేశాను అర్థమైందిగా ఓకే ఇంకా అర్థం కాకపోతే మీ కర్మ ఇక హౌ టు డిఫైన్ ది ట్యాక్స్ లెవెల్ ఓకే విశ్వజిత్ స్టాండ్ అప్ వార్ డాట్ హౌ టు డిఫైన్ దట్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ గ్రూప్ నేమ్ వార్ డాట్ సబ్నెట్ నేమ్స్ ఐ వాంట్ వార్ డాట్ సబ్నెట్ అండర్స్కోర్ ఇన్ఫో come back inside of the value public subnet first yeah good after out after subnet names are subnet क्या देख रहे सबनेट sit down. Now define the var length function. How to define length function? Var dot subnets info subnet info. This is a var dot subnet info. What is the names? What is the ఎక్కడ ఉన్నాయి మన values? Public subnet inside of the values. So inside of the values. So that way we did we are using okay. Now is understanding. Yesterday kana బాగానే ఉందా ఇప్పుడు yesterday did not understanding. Right now is okay. Right now is okay amma. Yeah. But it is look like good. So much good. But right now, I don't want values in there. I don't want values in variable group. Understood? I don't want these values in variable group. Hindi, what happened? Is a headache. These values I don't want in variable group. So that way we need a create